హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్. లెట్స్ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే. ఈరోజు మీ ముందుకి చాలా స్పెషల్ వీడియో తీసుకొస్తున్నాను. లాస్ట్ 2 yearsగా మనం చూసినట్టయితే ఐటీ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్కి చాలా మంచి రిటర్న్ డెలివర్ చేశాయి. ఎస్పెషల్లీ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అయితే మనం మాట్లాడుకోకర్లేదు. కొన్ని అయితే 5 times, కొన్ని అయితే 10 times రిటర్న్ డెలివర్ చేసే షేర్ హోల్డర్స్కి. జనరల్లీ ఏదైనా సెక్టర్ ఇంత షార్ట్ టర్మ్లో ఇంత మంచి రిటర్న్ డెలివర్ చేసినప్పుడు మార్కెట్ మొత్తం ఆ సెక్టర్ వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలని మాట్లాడుతుంది. బట్ కానీ ఈసారి స్పెషల్లీ ఐటీ సెక్టర్ విషయంకి వచ్చేసరికి మార్కెట్ మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ మన ఛానల్లో కూడా లాస్ట్ 1.5 yearగా కంటిన్యూస్గా పాజిటివ్గానే మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే బికాస్ ఈ సెక్టర్లో చాలా స్ట్రాంగ్ టెయిల్ విన్స్, ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత చాలా స్ట్రాంగ్ టెయిల్ విన్స్ అయితే గ్రోత్ డెలివర్ చేయన్నాయి. సో దానివల్ల చాలామంది ఎవరైతే కామన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు ఐటీ సెక్టర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది అండ్ కొంతమంది ఇన్వెస్ట్ కూడా చేశారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వరకు ఓకే అండి, ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వెస్ట్ చేసేయచ్చు, నేను మీరు అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే డబ్బులు ఉంటే ఎవరైనా చేసేయచ్చు. బట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం మల్టీఫోల్డ్ రిటర్న్ సంపాదించాలంటే మనకి స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ కావాలి కదా. కన్విక్షన్ ఉంటేనే మల్టీఫోల్డ్ రిటర్న్ సంపాదించగలం. ఎందుకంటే బికాస్ మార్కెట్ ఎఫ్డీ లాగా ఎవ్రీడే కొంచెంగా ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తూ మీ మనీని గ్రో చేస్తూ తీసుకెళ్తుంది కదా. మార్కెట్లోని వాలటాలిటీ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మనం ఈ వీక్లో మాట్లాడుకోవాలంటే ఎల్టీటీఎస్ మ్యాస్టెక్ రిజల్ట్స్ తర్వాత మనకి ఏదైతే స్టీప్ ఫాల్ కనబడిందో, మనకి మార్కెట్లో కామన్ ఎంత మంచి కంపెనీస్ అయినా కూడా మనకి అంత స్టీప్ కరెక్షన్స్ అయితే వస్తాయి. అలాంటి కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ కరెక్షన్స్ని మనం ఆపర్చునిటీ కింద మలుచుకుని అండ్ లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేసి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్ సంపాదించాలంటే మనకు ఆ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అయితే కావాలి. మీకు ఈ థీమ్లో ఏదైతే ఆపర్చునిటీ ఉన్నదో ఆపర్చునిటీని మీరు గ్రాప్ చేయాలని చెప్పి మీకు ఆ కన్విక్షన్ బిల్డ్ చేయడం కోసం నేను వైట్ ఓక్లోని ఐటీ సెక్టర్ని యాక్చువల్ చాలా డీప్గా ట్రాక్ చేసే సీనియర్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రమేష్ మంత్రి గారు అండ్ ఆయుష్ అభిజిత్ గారు, వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యి ఐటీ సెక్టర్ గురించి డీప్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశాను. అండ్ వాళ్ళు ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఐటీ సెక్టర్ గురించి చాలా ఇన్డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయబోతున్నారు. ఎవరైతే క్వాలిటీ కంటెంట్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు, అంటే సీరియస్గా నేర్చుకుందాం అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటారు, అంటే సీరియస్గా వాళ్ళ మనీని బాగా మంచి లాంగ్ టర్మ్లో బాగా గ్రో చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటారో ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. వీలైతే నోట్స్ కూడా ఉంచుకొని రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి పాయింట్స్ని, సో దట్ మీరు ఫ్యూచర్లోని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నేను ఒక కామన్ మైండ్ సెట్ ఇష్యూని హైలైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. జనరలీ ఇలాంటి క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ కానీ లేకపోతే పెయిడ్ వెబినార్స్లో కానీ దొరుకుతుంది. అండ్ మన ఛానల్లోని ఇంత క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ వరకు రీచ్ అవ్వాలి కదా అని చెప్పి ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంచుతున్నాం. బట్ కామన్ మైండ్ సెట్ ఇష్యూ నేను చూసేది ఏంటంటే, మనం డబ్బులు పే చేసి ఏదైనా వెబినార్ అటెండ్ అవుతున్నాం అనుకోండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఆ వెబినార్ని ఆ కంటెంట్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఫాలో అవుతాం, వేరేస్ ఫ్రీగా అవైలబుల్గా దొరికినప్పుడు ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంటాం. అలాంటి మైండ్ సెట్తో వీడియోని చూడొద్దు, ఎందుకంటే బికాస్ ఈ వీడియోలో చాలా క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉన్నది. ఆ మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అయితే నాకు కావాలి. పర్సనల్లీ నేను చూస్తుంటాను ఏంటంటే, లాంగ్ క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్లో మధ్యలోనే కొందరు ఆపేస్తుంటారు. అలా చేయకండి, ఎందుకంటే బికాస్ మీకు ఫ్రీగా దొరికినా కూడా కంటెంట్ యొక్క వాల్యూని, మీ టైం ఏదైతే స్పెండ్ చేస్తున్నారో అండ్ మీ మనీ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో దానికి వాల్యూ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. నాకు కూడా పర్సనలీ చాలా నేర్చుకోవడానికి అయితే హెల్ప్ఫుల్ అయింది. అండ్ ఇందాక నేను కంటెంట్ ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంచుతున్నాను కదా, ఐఎమ్ సారీ, ఫ్రీ కాదు, ఐఎమ్ ఆల్సో ఛార్జింగ్. నా ఛార్జ్ ఏంటంటే 10,000 likes. అండ్ చాలామంది ఇలాంటి వీడియోస్ చూసి అప్రిషియేట్ చేస్తారు, బట్ కానీ లైక్ చేయడం మర్చిపోతుంటారు. లైక్ చేసేయండి గైస్. లైక్ చేయడం వల్ల ఈ యూట్యూబ్ మీకు ఛార్జ్ చేయదు, ఓన్లీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియోని ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుందన్నమాట. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని లైక్ చేసేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇప్పుడు నేను వైట్ ఓక్ సీనియర్ ఫండ్ మేనేజర్స్ అయిన రమేష్ మంత్రి గారిని అండ్ ఆయుష్ అభిజిత్ గారిని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. Good morning, Mr. Ramesh and Mr. Ayush. Thanks a lot for giving us this opportunity. We have 7 lakh plus MoneyPurse subscribers who are investors predominantly. So they love learning new things, and I'm sure they'll have a lot of learnings today. And thanks a lot for giving us this opportunity. It means a lot. Thank you, Sai Krishna. Thank you for inviting the White Oak team to present on the MoneyPurse channel. Hello to all the attendees. Now we're talking today about understanding the opportunity in IT services and talking about how to think about valuations in this sector. Now, the key questions about IT services when we think about investing in IT services is, first question is, does this industry have a long multi-year growth runway? We'll talk about that in detail. Will this industry be relevant
even 10 to 20 years from now, because that has a large bearing on the valuations. And can Indian IT services continue to gain market share globally as it has done over the last 30 years? So these are the key questions we'll look to answer. And then my colleague Ayush would talk in detail about some of that aspects about IT sector, including how to think about valuations in this sector. So first question, when we try to understand and invest in any business, we have to understand what the business does, because that is the most important aspect about investing in any business, is to understand what the business does. And here, if you think about, on one side, there are global enterprises, and this is across industries, let's say Citibank in banking, Swiss Re in insurance, Walmart in retailing, Boeing in aviation, AstraZeneca in pharma, Rolls-Royce in auto. All these large global enterprises constantly need technology, because the world of technology is constantly evolving. They constantly need technology to adapt to a new world. On the other side are the tech companies that are constantly building new technologies, and the landscape on both these things keep changing. So for example, now you have global technology companies like Microsoft, AWS, Salesforce, Google Cloud, SAP. If you had looked at this list 20 years ago, maybe AWS and Google Cloud wouldn't have been there. You would have been players like Oracle, right, in ERP. So this technology domains constantly keep changing. And because of this, and these companies understand technology, while the global enterprises understand the business requirements. They understand the business, but they don't understand technology. So you need a service provider who marries the technology and global enterprises into a single, to bring together both these elements. So the advantages that IT services, the likes of Accenture, TCS, Cognizant, Infi bring to the table is, on one side, they have deep understanding of the business needs of the client. They understand the existing enterprise tech estate of the clients. And this tech estate in some of the large global enterprises would have been built over 30, 40 years. And it is hugely complex. For example, one of the large banks in US may be running thousands of applications by now, which have been built in 80s, 90s, in the last 20 years, and across different geographies and across different product categories. And in selling in businesses, you also need to have deep relationship to understand the organization and the enterprises, how they operate, who are the key decision makers, and how does the organization work. And on the other side, they bring along, on the technology side, they bring deep capabilities of understanding the new technologies. And because technologies are constantly evolving, you to understand what is the appropriate solution for a client at any point of time, and understand with the respective of their business needs, what is the right appropriate solution. So this is to think about this, IT services companies are the durable bridge between global enterprises and technology companies. And we'll talk about this in detail, why it has become more relevant now than before. So now to go and think about at the global level, how does the IT services industry look like? If you think about the IT services industry, you can break them into broad two halves: IT services, including business process management, and engineering and R&D. And they totally add up to three equal halves of $1.5 billion, totally add up to $3 trillion. Out of that, now $1 trillion has been outsourced, and about $500 million is insourced. Out of the outsourced $1 billion, about $120 billion now is outsourced to India. So India accounts for about 12% of the total outsourcing spending globally on technology. We're excluding the hardware elements here, only the software elements. If you think about ER&D, the penetration of outsourcing is still very low, because large number of companies think that engineering and R&D is very core to their business and they can't outsource this.
But with the shortage of engineering talent and the fact that the technology is in some industries evolving so fast that you no longer have an option but to partner with the best vendors all over the world so that you can compete. For example, in auto industries, today traditional auto company like Toyota, Honda, or Volkswagen not only competes with all the auto majors, they also compete with the likes of Tesla, Google, and a lot of the new age auto companies. So if you're a few years behind in competing with Tesla, you can't build all your capabilities in-house. You have to work with the best vendors globally so that you can come, you can improve your learning curve and come to speed on the new technologies. And that is why even outsourcing in engineering and R&D is growing. But this is a smaller sector as we speak because of the lower penetration. Now, But the talking opportunity about size is immense, right? In that case. yes, the opportunity size is very immense in engineering and R&D, but it's a lot more complex sector where you require very deep understanding of technology. You have to understand, in every industry, in aviation, you have to understand how aviation works. You have to understand in auto how auto works. Similarly, every domain you have to have a deep understanding of the technology domain in that industry. Industrials, you have to understand how engines, motors, sensors all work and build solutions according to that. Perfect. Oh, now if you think of the evolution of IT industry, there was of course a boom in 2000, big boom, when the 90s, IT companies arrived on the scene. And since then, we have 17% share of the index, now the industry versus, if you look at the profit share, it used to be 3% in 2000. So in 2000, it was absolutely disproportionate. 25% share of the index and 3% share of the profits of the Nifty. Now it's the profit share and Nifty are in similar ranges. And in the last, 10 years, when Nifty profit has grown by 9%, IT profits have grown by 15%. So even in the last decade, IT services have grown faster than the Nifty. And so if you think about it, actually valuations have corrected, because profits have gone, the share has come down and profits have gone up. The share of profits have come up. And if you think of how big the profit pool of IT sector it is, actually IT profits today are 1.4 times of FMCG and healthcare combined. That big is the profit pool. You'd understand how big it is. So that is the scale. Even a single company, right? TCS profits are more than the entire FMCG sector in the country. That is the scale of these companies. And talking about growth, this industry is expected to grow about, at the aggregate level, grow about 10% in dollar terms. Please note, a lot of these growth numbers are in dollar terms. Normally, the rupee over a very long term tends to depreciate against the dollar by 3 to 3.5%, which reflects the inflation differential between long-term inflation differential between the Indian inflation and the global inflation. So in that context, if you think about rupee growth, you have to add 3 to 3.5% to compare with any other domestic company in India. Within that, of course, engineering and R&D, because of low penetration, is expected to grow at 13%. And IT and IT services are likely to grow at 9%. So it still remains, and this is dollar growth, it still remains much higher growth than the nominal GDP of the country, India's. So it still remains a huge opportunity. Yeah, talking about the IT services industry's evolution in the last 30 years. The industry started with application development and testing deals in the early 90s. And then from late 90s to early 2000, there was this big boom in ERP implementation. When SAP and Oracle implementation started, and Indian companies grew on that. And then finally, India, with the big trend that emerged was the infrastructure development, infrastructure management services that emerged when Indian companies started managing infrastructure of large
enterprises, and big deals in infrastructure management started happening, including a few $100 million deals, and we have seen even $1 billion deal ranges in this sector. And finally, we have made this big shift from 2016 into cloud and digital, which is about the new range of technologies that have emerged. Many of them are front facing, particularly on the digital side, on using social media, analytics, and the cloud, and artificial intelligence and big data. So these are the new set of technologies. But if you think about technologies in IT, every few years a new set of technologies emerge, and this is the trend. So it started with COBOL and C++, and then you had the JavaScript and web servers, then the mobile app application and emerged, and then you had the emergence of, now from 2015 onwards, the new skills in UI UX for app design, website design, new versions of SAP, S4HANA, big data analytics, cloud related skills. And then there are a lot of new technologies that are clearly on the horizon. For example, blockchain, IoT, API microservices, which have been there for quite some time. Edge computing is in early stages, and of course AI ML is the big, is using big data applications through AI and ML. So the important thing is, your technology is like a treadmill. You have to adopt the new technologies just to stay at the same place. And if a company does not adopt new technologies, it falls behind. So companies face very hard choice. Either you spend money or to stay competitive, or you don't spend money and you actually lose. So for most companies, spending on technology is not a choice. It is an essential part of what they do. And today in this world, McKinsey did a survey in 2017 where they asked global executives, why do you spend money on technology? 48% said it was about saving cost, improving efficiency and productivity. Now that reason is only 10%. The single biggest reason for spending money on technology is a source of competitive advantage, 40% of the reason. So that is how fast the world has evolved. Today, technology is no longer about improving productivity and getting your backend right, your accounting or your ERPs right. It is about building technology so that you can gain competitive advantage versus your peers in the market. And a lot of companies and new business models are emerging for selling. For example, one of the best consumer brands in the world, Nike, which historically used to sell through, physical stores. When the pandemic happened, and then a lot of these stores anyway closed down because of the pandemic, and people still wanted, comfortable shoes, right? So 31% of their sales started happening directly from their website. So a large company like Nike evolved into a direct-to-consumer brand, and that wouldn't have been possible if they didn't have great technology already in place. True. Now, talking about, again, we have talked about this, there are a set of traditional technologies. This number now is more like 60-40, and even for some of the better players is now close to 50-50, the traditional services and digital. Now, this is growing at 15 to 20%. This is stagnating or declining by 0 to 5%. The traditional services, and many of them, of course, are getting replaced by better technologies. For example, a lot of testing, because of applications of machine learning and AI, a lot of the testing is now getting automated. Similarly, IMS, the data centers are shifting to the cloud. Voice-enabled service again is partly getting replaced by chatbots. Which are again automated softwares. So a lot of these services over time will constantly lose share, while these technologies will become important. And you will have to have an important perspective here. What is hot today in tech will become cold in a few years down the time. So this will move to here, and a new set of technologies will emerge. For example, Meta is talking a lot of now, even Microsoft's recent move, talking about the big opportunity in metaverse.
It's possible, building for AR and VR becomes the big technology where every company has to adopt to building for AR and VR in the next few years later. So constantly this churn keeps happening from what is traditional to what is new. And companies have to constantly, the enterprises have to constantly adopt to the new environments. When you think about IT, the irony is this is the same industry that a few years ago people said this industry is dead. People had in 2016 to 18, 2017 when White Oak started, there were a lot of articles after that about the death of the Indian IT services industry. People said Indian IT software dies at 17. 90% of engineers are not suitable for software development jobs. And today the joke in Bangalore is trespassers will be hired. So much the world has shifted. So often, I think the problem was that at that phase, Indian IT was going through this churn from moving from traditional to new. And I would say large part of the IT sector has done an excellent job of making this transition. They've done a great job of, retraining the employee pool to new technologies and evolving to the building capabilities on the new technology side in the last 5 years. And today, after the pandemic, the role of technology has significantly accelerated. And in fact, the world is acutely short of, engineering talent. This is a problem not only in India, but all over the world, So, and other thing is why people wrote these obituaries was they didn't understand what IT services companies do, which is that is why I bought the first slide in the presentation. They're absolutely the critical bridge between technology companies and enterprises. Enterprises know their businesses, technology companies know technology, but there's only one set of people who know both of them and who bring them together. And so that is why, this industry, we believe, and this technology will constantly evolve and become complex over time, and even enterprise needs will become complex. So you constantly will need these bridges of capabilities of technology companies to bridge the gap between the two. Coming to digital, and we talked about this digital, so I wouldn't expand too much on that. But now, for most companies, digital is now over 50% for the large companies, and digital has been growing while traditional legacy services have been declining. So this is a trend that's already now. No longer people are, in fact, a lot of people stop talking about digital because it has become so common that it's no longer now a concern about IT services. And the other thing is there will be constantly these cycles of technology. The question comes is, can Indian IT services companies adopt? And even if you look at 2015 to 20, which was the refresh cycle, and if you look at the growth rate of Indian IT services companies versus the global majors, like Accenture and Cognizant. And these are all dollar revenue growths, the top chart. As you can see, the average of the Indian IT services companies grew faster than the Western companies. So there is no question that Indian companies are lagging in any manner and we can't adopt. And of course, if you look on rupee growth, the growth is higher simply because of the fact that the rupee constantly over longer periods tend to depreciate against the dollar. And we are seeing, both significant acceleration of large deals in the sector, which again, see, people, when they give you a small deal, they may not be sure of your capabilities. But if they're giving you a few $100 million deals or a few, we've seen over $1 billion deals that have been won by TCS and Infosys, that shows clearly deep capabilities that you are there. So, large deals which used to track, 5 years ago at about 40 to 50 between that range, now has grown to 100, so that is the scale difference that has now emerged for large deals. And again, when you think of $100 million relationships, right, that used to be about 75 years ago, now has grown to about 130. So again, everything has doubled. And when you have Indian IT industry, the fact that you have 127 clients who give you more than $100 million revenue for a single company, right? And for aggregator of IT services, they'll actually be spending a lot more money. Shows you how capable our companies are, and that the fact that they're able to cater to the largest companies, their complex business
requirements. And coming now broadly, taking a snapshot of the industry, this is an industry that has grown at 25% CAGR for last 25 years. Extraordinary growth. In many ways, it has repositioned and redefined the image of India. In 1990s, they used to say India is a country of cows and sadhus and cows. And today we are the country of tech engineers, technology. That much the single industry has changed the brand and the positioning and the respect that Indians get now. It is still a very highly scalable business model because our market share is only about 13%. So you might think that we have grown a lot, where will we go? But our market share is only 13%. And the industry globally also spending is growing 4 to 5% in technology. And people are actually expecting in the next 5 years technology spending actually to accelerate because digital has become so important for businesses. We were all adopting technology before the pandemic, but this 2 years of ongoing pandemic has forced customer behavioral changes that we're all forced to adopt: e-commerce, food delivery, e-grocery, e-health, e-entertainment, e-education, and of course, internet banking and fintech, because people don't want to go to branches now. You want to experience your bank on the app rather than experiencing the bank by going to a branch. And that is why once these shifts have happened and these customer behaviors have been forcibly changed, they're here to stay. And this is how in many industries customers will behave with the enterprises. What stands out for India is that, and India has consistently gained market share, as you can see from this chart, last 15-year chart in the industry. If you talk about, the capabilities of India, we have the world's largest, pool of STEM professionals, science, technology, engineering, and math professionals. 47% of the global captive R&D centers in the world in 2019 were set up in India. Just imagine 47% of the global R&D centers, captive R&D centers. Some of the best tech companies in the world have very large setups. In fact, after US, the second largest setups in India, the likes of Microsoft, Amazon, Google, and of course, some of the best tech companies in the world already have Google, already have Indians as CEOs. 70 to 80% of US H-1B visas are issued to Indians. This is an industry that generates, now the number will be closer to 4.5 million jobs. And one interesting aspect is the share of the women workforce in this industry is 33% because it's a very highly value-added industry. And this 33% is only rapidly growing, So that is also a very big shift in India. Normally, women participation in workforce often is lower in a lot of other industries in India. And other question that often a lot of people get worried about is all this noise that happens about US unemployment and US visas. I think this issue has become very less relevant now. And I'll show you data for the last 5 years. Over the last 5 years, the H-1B visa usage by Indian IT services companies grew by 8%. MNC IT companies, that means the likes of Accenture and IBM and all, right? They grew by 68%. But who is the biggest user of H-1B visas, right? Is the global tech companies, the likes of, Amazon, Google, Microsoft directly hiring people. So when the US talks about H-1B visas, it's the American companies that needs Indians. That is the key point. They are incredibly hiring the most people under H-1B visa. It's no longer about Indian companies, and what have Indian companies done to adopt to this environment? There have been 3 big changes. First is with the pandemic and the fact that people have now worked from home for 2 years, people have realized the world has changed and that you can actually work from anywhere. And people have seen productivity has not fallen. So the need to be physically present on an onshore, on a client office is more or less becoming actually less relevant because even the client is not there in the office, right? Yeah. So first, work from home ensures that
offshoring work can be done from here, and people actually have seen improvement in productivity instead of fall in productivity. Number two, Indian companies have hired a lot of people on the ground, what is called local employees. And that localization rate is already up to 60% for a lot of companies. So all these companies now have built campuses in, let's say, US market, the large companies. And then they've also built nearshore centers, with the centers in Mexico, Canada, for Europe, in Eastern Europe. Some companies have built it in Latin America. So by this diversification of these, these mitigation measures today, visa has become a less relevant issue. Other thing is, let us look at US unemployment numbers. US unemployment is at 2% now for tech professionals. And this has been very low for a long time. So when people talk of US unemployment, you can't look at the total unemployment level, because you can't hire someone who works for Walmart or McDonald's as an IT industry. You have to look at tech professionals. US forever has been, for a long time, has been short of technology professionals. So it's not that the Americans can substitute, in fact, they need external talent because the American tech companies are so short of technology professionals. That is an important perspective to have. So whenever we talk of unemployment levels, you should never talk of US unemployment. Should look at tech unemployment in US, which has always been consistently very low for a long time. And if you look at the quality of STEM professionals the quantity of STEM professionals that India generates, it is 1.5 million. The only comparable company is China. But China, one, India has the advantage of the English language. And number two, the world has not been very comfortable working with Chinese tech companies. And that's why today, despite the fact that there are dozens of technology companies out of India, right? China doesn't have any scale single major technology company out of China, because the world is not comfortable working with Chinese tech companies. After that, the supply is minimal, and many of these countries, by the way, are seeing population declines, right? The population is not even growing. So India will continue to remain, if the world is constantly short of technology talent, the world doesn't have much options but for India. And of course, when you look at technology capabilities, whether capabilities in cloud practitioners or big data specialists, India has a disproportionate share. This is because our people are young and they are easy to retrain, and then of course they're very motivated, hungry people, so they're willing to constantly learn the new technology. So that's why we're also constantly adopting ourselves to the new technology. And finally, this question comes up, that how does this rupee depreciation impact margins and valuations of IT companies? First, I want to point out that over longer term, rupee tends to depreciate against the dollar 3 to 4% a year, and that's nothing but just the inflation difference between US and India. It's not something special, and that's basic economics. That why in any country which runs higher inflation over longer term, the currency will tend to depreciate against the other country which has lower inflation. So a lot of people, when they think about IT industry growth, they never think of the fact, they always think in terms of dollars. They don't think in terms of rupees. And they don't build, for example, you are basically thinking about dollar growth and thinking about rupee returns. If you're thinking about dollar growth, you should be thinking of dollar returns. And if you're thinking about rupee returns, you should be thinking about rupee growth. So if you add just the 3-4% currency depreciation in building models in IT services companies, your value can go up by 35 to 40% in a DCF model. This is often the biggest error that a lot of people make, a very common error in IT services companies. Other thing is, a lot of people get excited when the rupee depreciates. But as I said, rupee depreciation is just part of the model, because in US you get 2% hike, in India you get 6 to 7% hike. It's simply because of the inflation differential. So this is core part of the industry model on how IT services companies work. And in fact,
over longer term, the rupee depreciation hasn't translated into higher margins for IT companies because they also end up incurring more cost in India because of the higher inflation in India. So again, this is a wrong thought process to think about rupee depreciation will lead to higher margins for IT companies. It may lead for a quarter or two, but it is not sustainable at all over time. And we talked about this study that McKinsey had done, where they had looked at acceleration of digital adoption because of the pandemic. And their conclusion was because of the pandemic, digital technology adoption has been accelerated 3 years globally and 4 years in the Asia region. So, and that is why globally the whole tech industry's turbocharged growth they have seen in the post the pandemic, because customers, businesses have been forced to change how they operate. And this is a significant accelerator of growth for the whole industry. Now, I'll stop here, and my colleague Ayush would take over to talk about the valuations of IT companies and how to think about the mid-cap IT companies. Yeah. Hello, everyone. In this section, we're going to discuss 3 key things. The first is going to be about valuation of IT companies, how to think about it, how to make sense of it. In the second section, we'll talk a bit about mid-cap IT. And there's been a lot of discussion around their valuations, what is different in mid-cap ITs this time around. And in the third section, we'll talk about White Oak's approach to valuing IT services company. సారీ గైస్, ఈ వీడియోని ఇక్కడే ఆపుతున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విన్నట్టయితేనే మనం ఆ కంటెంట్ని అర్థం చేసుకోగలం. జనరలీ హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఒక 20 minutes 30 minutes తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతుంటుంది. సో అందు గురించి అని మీరు నెక్స్ట్ కంటెంట్ కొంచెం డీప్గా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే బికాస్ వాల్యుయేషన్ మ్యాట్రిక్స్ నేర్పించబోతున్నారు. సో అందు గురించి అని దాన్ని కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫ్రెష్ మైండ్ సెట్తో వింటే బెటర్ కదా అనిపించింది నాకు వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత. అందుకని దాన్ని సెకండ్ పార్ట్ కింద కట్ చేసేస్తున్నాను. సో దాన్ని కూడా తొందరలో రిలీజ్ చేస్తాను. అండ్ ఈ పార్ట్లో రమేష్ మంత్రి గారు ఏవైతే మనకి డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తారో దాంట్లో మీరు టేక్ అవే కింద తీసుకెళ్లాల్సిన కీ హైలైట్స్ ఏవైతున్నాయి వాటిని ఇప్పుడు నేను మీకు సమ్మరైజ్ చేస్తాను షార్ట్గా. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ ఒక రోల్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఏవైతే కంపెనీస్ ఉంటాయి వేరియస్ ఇండస్ట్రీలోనూ టాప్ కంపెనీస్ అనేది వాళ్ళు టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ సర్వైవల్ ఇష్యూ అయిపోయింది. టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోకపోతే చాలా కంపెనీలు వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్సే ఉండదు. సో అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే వాళ్ళు విల్లింగ్ ఉన్నారు అండ్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు కూడా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ గూగుల్ కానీ అమెజాన్ కానీ ఇలాంటి ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసే కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ని డెవలప్ చేస్తారు. నౌ వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ప్రొడక్ట్ని ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి టెక్నాలజీ అవసరమైన కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి సరిపడా మోల్డ్ చేసుకోవాలనేది ఐడియా ఉంటుంది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఐడియా ప్రతి కంపెనీకి ఉండాలని లేదు కదా. సో ఇక్కడే ఈ రెండింటికి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ కింద ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ వస్తాయన్నమాట. ఈ ప్రొడక్ట్స్ని ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఈచ్ ఇండస్ట్రీకి సరిపడా వాళ్ళు గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేటట్టు వీళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని మోల్డ్ చేసి డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తుంటారు. సో ఇలా ఐటీ సర్వీసెస్ యొక్క రోల్ ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ డిజిటల్ అడాప్షన్ బాగా పెరిగే కొద్దీ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ యొక్క రోల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. అందుకని మనకి రీసెంట్ టైంలో ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీస్ విన్నాం అనుకోండి, ప్రతి మేనేజ్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ కామెంటరీ గ్రోత్ విషయంలోని ఆర్డర్ బుక్ విషయంలో చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్, ప్రతి కంపెనీ టెక్నాలజీని అయితే అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. అండ్ మీరు వీడియోలో విన్నారు కదా ఐటీ కంపెనీస్ మార్కెట్ షేర్ని, ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ వాళ్ళ మార్కెట్ షేర్ని మన ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీస్ అలా పెంచుకున్నాయని. అండ్ ఎస్పెషలీ నేను ఈఆర్ఎండి కంపెనీస్ అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటాను. ఈఆర్ఎండి కంపెనీస్ ఒక ఆపర్చునిటీ చూడండి, అవుట్సోర్సింగ్ అనేది ఇంకా చాలా తక్కువ ఉన్నది. కమింగ్ డేస్లో అవుట్సోర్సింగ్ జరిగినప్పుడు ఓకే ఆ సైజ్ అన్నది చాలా పెద్దది అండ్ ఆపర్చునిటీ గ్రో అవడానికి ఈఆర్ఎండి కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ టాటా ఎలక్సీ, ఎల్టీటీఎస్, కేపీటీ ఇలాంటి ఈఆర్ఎండి కంపెనీస్ ఏవైతున్నాయో అలానే అదర్ కంపెనీస్ గ్రో అని కాదు, బట్ ఈ కంపెనీస్ ఒక మార్కెట్ సైజ్ ఇంకా మార్కెట్ వాటికి పెద్దగా ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఓపెన్ అయితే వచ్చే ఆపర్చునిటీ సైజ్ ఇస్ ఇమ్మెన్స్ అన్నమాట. సో మనకి ఈ టోటల్ అడ్రసబుల్ మార్కెట్ గురించి అర్థమైనప్పుడు మనం లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ గేమ్ అనేది ప్లే చేయగలుగుతాం. అండ్ అలాగే మీరు రమేష్ మంత్రి గారి ప్రజెంటేషన్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇయర్ 2000 టైంలోని ఇండెక్స్లోని ఐటీ సెక్టర్ ఒక వెయిటేజ్ 25% వెయిటేజ్ ఉండేది. బట్ కానీ ఐటీ సెక్టర్
ప్రాఫిట్ ఇండెక్స్ యొక్క ప్రాఫిట్లో 3% మాత్రమే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుండేది. బట్ 2022లో చూసినట్టయితే ఐటీ మొత్తం ఇండెక్స్లోని ఐటీ సెక్టర్ ఒక వెయిటేజ్ 16.8%కి రెడ్యూస్ అయింది. అంటే వెయిటేజ్ రెడ్యూస్ అయింది. బట్ ప్రాఫిట్ పూల్లోని అంటే ఇండెక్స్ యొక్క ప్రాఫిట్ పూల్లోని ఐటీ సెక్టర్ ఒక కంట్రిబ్యూషన్ చూసినట్టయితే 3% నుంచి అగైన్ 16.5% గ్రో అయింది. అంటే ప్రాఫిట్ పూల్లో కంట్రిబ్యూషన్ పెరిగింది, బట్ వెయిటేజ్ అన్నది ఇండెక్స్లో పెరగలేదు. కమింగ్ డేస్లో వెయిటేజ్ పెరిగింది అనుకోండి, ఐటీ సెక్టర్లో ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి బాగా పెరుగుతాయి. అండ్ అలాగే మీరు స్లైడ్ నెంబర్ 5 అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎంటైర్ ప్రాఫిట్ పూల్ వేరే సెక్టర్స్ మనకు అక్కడ కంపారిజన్ ఇచ్చారు. ఎఫ్ఎంసీజీ, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ఒక ఎంటైర్ ప్రాఫిట్ పూల్ ఓకే, ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసినా కూడా ఐటీ సెక్టర్ ఒక ప్రాఫిట్ పూల్ 1.4 times ఎక్కువ. సో ఐటీ కంపెనీస్ జనరేట్ చేసే ప్రాఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఈ ప్రాఫిట్స్ని వీళ్ళు క్యాష్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేస్తారు. అండ్ వీళ్ళు క్యాష్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా తక్కువ ఉండదు. మంచి హెల్తీ రిటర్న్ రేషియోస్ కూడా జనరేట్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే H1B వీసా రిలేటెడ్ ఇష్యూ గురించి కూడా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూఎస్ బేస్డ్ టెక్ కంపెనీస్కి మన ఇండియన్ ఐటీ పీపుల్లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ అన్నది ఎక్కువ ఉన్నది. ఎందుకంటే బికాజ్ అక్కడ మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు కదా చాలాసార్లు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ మనం చూడాల్సింది ఓవరాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూడకూడదు, ఐటీ సెక్టర్ ఒక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూడాలి. దాన్ని ఒక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ చూసినట్టయితే చాలా తక్కువ అని ఆయన చెప్పారు. సో ఓవరాల్గా మనకి ఈ పార్ట్లో మనం తీసుకెళ్లాల్సిన టేక్ అవేస్ ఏంటంటే బేసికలీ ఐటీ సెక్టర్ ఒక ఆపర్చునిటీ కమింగ్ ఇయర్స్లోని ఎంత గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది అన్నది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఐటీ స్టాక్స్ని ఎస్పెషల్లీ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఎందుకు అంతలా గ్రో అవుతున్నాయి అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్లో ఇంకా వాల్యూ ఉన్నదా అండ్ ఈ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ని మనం వాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఏ వాల్యుయేషన్లో మనం కొనాలన్నది డీటెయిల్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో ఆ పార్ట్ని నేను తొందరలోనే అప్లోడ్ చేశాను. ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన 1 or 2 days తర్వాత చూస్తున్నారనుకోండి, ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను, మీకు ఇక్కడ ఎండ్ కార్డ్లో వస్తుంది. ఆ పార్ట్ని కూడా తప్పకుండా చూసేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయడం మర్చిపోయినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ, మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్కి వచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను సాయి కృష్ణ బత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుస్తాను. టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఫన్.